කොහොමද? මගේ නම සුපුන්. thank you මේ වීඩියෝ එක බලනවට. ඉතින් අද ඉරිදා මං හිතුවා ඊළඟ දවස් දෙක තුනටම හරියන්න කැම ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා ලේසියෙන් වැඩ කරන අතරේ උයන්න බැරි නිසා අද මං හදන්න යන්නේ චිකන් කරි එකකුයි වම්බුටු බෙදලා වම්බුටු සම්බෝලෙකුයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක තමයි හදන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා.
චිකන් කරි එක නම් දැන් හැදිලි වෙලා අපි ලිපෙන් අයින් කරගමු. මම වම්බුර ටික නම් ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි බෙදගන්නේ මම එයා ෆ්‍රයි එකට දාන්න ලේසි නිසා අනිත් එක ගොඩක් තෙල් යන්නේ නැති නිසා අපි එහෙනම් බලමු ඊටු ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. වම්බොටු එකත් ඕෆ් වුණා. දැන් ඒකත් හදන්න ඕනේ. පරිප්පු එකක් හදන්න නැහැ කියලා හිතුවේ. හැබැයි පරිප්පු නැතුව බෑ වගේ නේ. අපි එන පරිප්පු එකකුත් හදමු.
කැමරා ටික හදලා ඉවරයි. ඔක්කොම ටික ක්ලිප් උඩ තියෙනවා. දැන් ඉතින් බෙදාගෙන පල්ලෙහාට ගිහලා ටීවී එක බල බල මොනවා හරි ෆිල්ම් එකක් බල බල කන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. බලමු අපි කොහොමද කන්නේ කියලා. Manike, treats ඕනද? Snacks. Manikeට හැමදාම අපි දවල්ට කන වෙලාවට බිස්කට් දෙනවා. Say hi, Manike. Eat. දැන් ඉතින් ෆිල්ම් එකක් බල බල කන්න තමයි තියෙන්නේ. පරිප් එක නම් සුරංග තමයි මගේ පාර්ට්නර් තමයි හොඳටම හදන්න දන්නේ. එච්චරම හරියට ඇවිල්ලා නැහැ පරිප් එක නම්. ඒත් රසට තියෙන ඔක්කොම කැම ටික. බලමු කාලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි බලුවට. ගිහින් එන්න. Thank you.